views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Okay, kale. Tubaniriza basebale banyabo tuyingidewo naku lwaleero tulikodinze ku Easter Monday ensi yonna erimu Easter Monday. Finally the long weekend yaweddeko. Lwali lunaku lwakuna abasinga obungi kumwe nga mujaguza weekend empanvu na of course ekituuka ekisane kigwako ffe tuyingiddewo ku ntandaalo yaffe ngera bulijjo butero kikwasaganya as of times Victor Yowari Apostle Jonathan Nalebo kuramona Fensafi live atasobodde mbera nafo teri kinyumanga kuvuga mu kibuga nga public holiday temubaamu wadde yanti nvudde kansanga okutuuka wano dakiika 10 okutuuka wano Bukoto Street obudde bitala byonna mpita buyisi bwenti nga biba green badde manyinga wadde byase radio buyisi wala bankubye ekipapulaawo kukuba bitala permit toyina permit ye expiring nemba engeri gye mbadde nti sibadde wanga nanjiri niyo winze nti ndi wano ndi steady sina buzibu obulamu butambulira ddala nga we nabubala man nyambadde saati eno giraba ya Waiki Benda yakoze Empire. Waiki Empire. Ya Waiki Benda. Ya Waiki Benda. Abana be baina kozi gye njagala okubeera part ku yo. Baina omukyala gwe bagenda okusupportinga. Bangambe nti bawe embeera ya musukkako nakola ogwa suicide neja mu bulamu bwensi kati ali awo family emutawaanya so baina child drive gye bali mu kudrivinga era bagenda babatuukayo details nja banzi bawa tusobole okuba nti tuyamba naye bintu tulina okubeeramu aposo nawe njagala kutwala kasa abawe first station wa Musumba abana Waiki Empire bakulembedde mugundi eyo Waiki is my good friend so njagala tubeere part ku kino ekintu tukiguse era nabagambe ne Alpha Mbaleeta bonna bamusaafi tubenga ekintu tukikola bulungi nnyo kale inshallah tujalabwe tunabigatta aposo soko obuse ku bantu sebo I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Tukyali mu celebration ya Mazukira resurrection but I also want to remind you nti amazukira gano gali very significant. Ngeri nti buli kimwe ekikusibye kigenda kuta. You also going to resurrect from every chain that is around you. Yinza okuba depression, yinza okuba addiction, yinza okuba obwavu. So ezenjegere zonna, all those chains we're actually going to break them in the month of April. Nga Yesu Kristo yasobola okuwangula. He was able to win over the grave, to win over the cross, but most importantly, he won over death. So I want to remind you that now you're going to be able to triumph, you're going to be able to win in this month of April, and I continue to wish you a happy Easter season to every believer out there. My name is Apostle Jonah, and it's very important, by the way, last time we watched Kolachanyamba nyo. Please follow us on our WhatsApp community 0764 000 197. Your WhatsApp yafe ya Miscellaneous for Christ 0764 000 197. Ate ku platforms endala YouTube zonna go there, like and share and comment. Ziri Miscellaneous for Christ Ministries. Leo yabido kuleta merchandise wangu. Last time I got people were asking mendo za tujja kikola olunaku olulala. So please mutugoberere wonna across and may you be blessed. Ate enamba z'okusindika obuweereza chache ino okubeerawo zezo zenyimu waliyo MTN merchant code eri 180 eri mumanya ga Miscellaneous for Christ Ministries ndoza tujja zibaterakawo wansi mu YouTube bantu belinga baziraba ne namba yenyini eri 0764 000 197 ya MTN eri mumanya ga Miscellaneous for Christ Ministries. So mulimu abagamba nti fe twagala kukozesa banka direct sijirina offhead ya Stanbic Bank UGX ninayo tujibaterewa jibaterako it's a Stanbic Bank UGX account chache ino genda mu maaso abantu basibe emirimu gy'obuweereza so Apostle as a Muslim ekyange kiyinza okubeera side eri naye mba nfuna abantu bange bangi nnyo nga sitegeera ddiini sitegeera mu Kristaayo sitegeera mu Seventh Day simwawula ku mulokole simwawula kati ate ndowooza wenkulidde nkuzengaza amanyi nti obukristaayo ye ddiini ekola ki yokka mwenna be babasaala okuvamu ne mugenda ne mubeera aba Seventh Day ate simanya aba born again baani ekituufu kyekiriwa. Well, abantu abasinga babuuza ekibuuzo ekyo in the context that bakatonda are we saying that they are different gods? Bana mmuyita Allah, it's just a language. Naye katonda. Naffe tumuyita katonda. Nga mu Luganda era bwali nti katonda. Mulimu amuyita Jja. Mulimu abamuyita Jja.
but wamuita ika then kategorically kucha Christianity, it's very important to context is ekintu ekisokera ddala nti ekireteekawo eddiini amadiini they are vehicles ntambuza nga bw'olaba political parties nti waliwo NUP, waliwo NRM, waliwo UPC, zonna zinoonya ekintu kimu bukulembeze naye zonna zirina enzikiza za njawulo. So zegemadini, these are just different vehicles. They are all looking for one thing. They are all looking for God. But what is Christianity? Actually, abantu abaaliwo before Jesus Christ tebabayita Christians. Katonda agendaawo nga bwe tukira ku machani tugamba nti NUP, NRM, UPC wakite byegatta mu engeri gye biri nti golo yeno lwaki ni wano temwegatta. Very good. Kati kankujira nabuze ekibuzo ekirungi nnyo Alpha, then I'll come to that. Christianity nga bwe ngambye, Christianity teyaliwo until Jesus Christ. Actually, Christianity was a labeling kwali kujeregerera. Christianity teyaliwo until Jesus Christ. It actually begins in Antioch. Antioch is a very old city, one of the ancient cities. But right now it's in the present southern Turkey. Yes. Apostle Paul, Mtume Paul, we yatandikira enjiri ye. So we yatandika enjiri ye, where he established his ministry. People started saying, those people are behaving like Jesus Christ. So they were behaving Christ-like. Mungeri ye Kristo. So people started it by labeling, and that's how Christianity actually begins. But emabegeno yonna tewali bakristayo, waliwo bantu banoonya Katonda. So Abraham was not Christian, Habakkuk was not Christian, David was not Christian. They were just bakkiriza. So Christianity fatukero gamba nti abakristayo, it is way later after Jesus Christ had even Jesus Christ was not Christian. But ekifuula amadiini okubeerawo nti ono muisiraamu, ono mukatuliki, ono mu Seventh Day, fena tuli mukunoonya Katonda. They are vehicles that we are using to seek God's kingdom, kunoonya bwa Katonda. Naye ekyenjawulo ekiri ku bukristaayo nti n'ebitabo ebiri historical biraga nti Katonda yaliwo. Ne science, if you watch so many documentaries have shown that engoye zayambala, ebibuga bye twogerako weebiri. So waliwo omutume gwe bayita Kristo. But even when he resurrected when there was over 500 people that were observing, everyone who wrote. Ate ekyenjawulo kyesinga okwagala ku Bible, Bible yawandiikibwa mu nnimi bbiri, in Hebrew and Greek, written by over 40 authors and in 3 continents. Naye even when they had 1,500 years apart, we baamiiti nga byonna byali bisinkana, byonna nga biri, the context is the same. So nze nzikiriza mu bukristaayo because Christianity sits well with me. And also it is one of the most verified faith. Buli omu gy'agamba nti weeri. So kuda ku kibuuzo kya Victor ekyogamba nti apostle lwaki tetwegatta tubeerera eddiini emu bwe kyandibadde, naye tetujjaamu kiri human element. Buli omu alina kyakkiririzaamu. Tulaba Victor just mu maka at home musobola emina mwena okuba n'eddiini lyerimu. Taata asobola okubeera muisiraamu naye nalemererwa bonna abantu okubeera baisiraamu. Taata asobola okubeera omu nga mukatuliki bonna ne bagaana okubeera bakatuliki. Family yonna nebeera mu mukatuliki naye ne mubamu afuuka omusiraamu. Naye now just imagine 8 billion people in the world to tell them to follow one thing. Different cultures, different. So it's a challenge. But remember, the Bible also talks about in the book of Romans, I keep on forgetting that verse, in that even the Gentiles that did not hear the gospel know the truth or even know the law. Bible kyogera ku nti n'omuntu atawuliranga ku njira, sikuba abantu abatawulirangako njiri ya Yesu. Niyo mba muno mu Uganda gye bali. Yes. Kitegeeza nti mugwe nga gwe omanye ebituufu era omanye amateeka. Omanyi nti okutta kubi, omanyi nti okubba kumbi, omanyi nti okimanya amateeka mugumu ki mwegali. So Victor ogenda mugeena oba omulyo gugenda kwokya ggwe. Gwawulidde enjiri ate n'otakola n'obeerawo nankyukakyuka. Yafuna ku chance ate n'otakyuka. Nze nina omuvubuka omu aba ministerings oba ababadde nga ba faith fathers to me. Bamuyita Rajab Kakoza. Musajja muisiraamu, family yabwe bonna basiraamu. Kati abagomulokole. Anti yava nayo mu Buisiraamu n'atandika obulowereza. Kati kyerimu kugamba nti ne mu Buisiraamu mwebanga mulimu avuddeyo ng'oli amaka yekka. Omusiraamu family yavaamu n'alokoka. Era w'amaanyi nnyo nagenda n'asoma theology right now ali na US. Asoma theology. Yabimala byonna but he still serves in church and is in the US. So what I'm saying is it is very hard for all of us to have one vehicle. Naye kyesiba ngamba abantu nti ekirungi ekiriwo nti nze nja kukyawa nnyo omuntu ajja n'eddiini erigamba nti nti batogoberera abakulembeze nti obavuma oba abaana abato bakwate. Ndaba amadiini gaffe gonna agaliwo googera ku kintu kitya tobba
totta yagala ensi waayo kati eryo ligenda kukwatira ddala ogenda ofira Yanga kubwenzaawo otudde eryobwenzi ligenda kukwata abantu kuba kati katugulabe eno Yesu yafudde jjo yazuukidde jjo naye kati ono yamaze dde okusobya kati n'atufiirya naye akoowa tukanagamba nange be ekimala omanyi buli mwaka alina ofiiriri fiiririra Arsenal ayi bana yetaga afiirire ku Arsenal omwana yagambye nti Gabriel Jesus yagambye okulizira kitinga ku Easter ateta bikopo bina katumala ebibiri bigenda anti bagaye mwatandikire ebina babiyita batya kodulipo nemudda ku treble kati tuli ku double tugenda kudda ku wano olumala mudde ku treble ateta be in Arsenal ateta be in neka moze ateta watawangula bagobe mutunumira bamuleke fe timu etunyumirwa kwa kati atawo timu weri kati ate boleeta omutendeso omulala kiddayo bupya ate ekigo ky'oba ogenda okukuba bw'atawangula eno season tutegeera nti si muwanguzi neka moze in terms of sports would it be a good decision for the club to sack him or they need to maintain him? No, they just need to maintain him. Bamuemu kati season yenda. Kubanga ateta ebize bikola build up here. Yes. But 6 years is a long period. Of course, naye kubadde ekyo okuba nti nema bega mu 6 years. Osobola okubalamu emyaka nga 4 egy'okuba nti n'abazanyi badde tebamuwa ba mutindo. Kitandikidde ku season ewedde bamuwadde Dickens Rice obukadde 10 season ebiri bamuwadde buli kyalezi kati kitegeera kati wali ewaddako wali kati awo tugenda otunuulira nga kati ojeewo bava nga bakapitaini ba Odegaard abo boga nti bakyakuwa biki byonna but anyway Arsenal byekola fa abamu bye bituwa essanyu yes so regardless how it singira ddala tujjawo apooso nga tiimu ekola bw'ekyo nga kuoru yabazanya kiro nakulowooza ati nze nno kyenakkiriza nze ndi Afirika numwoli bajjukira abasambi amala n'okuwangulwa n'avuga emmotoka ye bulungi nadda ewaka famire ye n'erya obulamu bwe ne bugenda n'asinappinga yeewu sente wiiki neggwako namu emitwalo 2 egya pawundi kati nga nze Nalebo anoonya ekyabiri nzirako oli anoonya emitwalo 2 aga pawundi ale n'osumba ndiga nga numa omutwe mpagirako kyempagira omutima sigugaba yasigala kumma figa awo ne figa kijooku eno yeneesinga okukola abasajja ababeera wano wano ngenda kulya emyaka ne begibaaga ye stock empya gibagamba kubeera kati waliwo abakuwamba oli mu 2 wano ne bw'okola kyaga kumbe hafu ya nze Katamba Douglas Lwanga ne wona atusanga ku 8 mugenda bawe mutyo Katonda yatuma obuwanvu kati n'atusalirako n'emyaka ate ekirungi ekiriwo nti mwenna mujjenkanya mutambulira wamu baba waffe Douglas ye atukuba nekuddako Katamba awo ate nze ndi junior nnyo kale sinakuuka yeeri yatuyongereyo Apostle were gya kukatisi abaana bagambye after 5 wagata emyaka naye kati eya eriyo kanti juga bajja mu kati kozi nono jingo si wa bulijjo kale Apostle njagala tuyongere bajjawo batulawo omukulu bayitawo omukulu bale noza kati kini abala bajenzi abajenzi bona bale manyi ntekeri kati anonya bajenzi ate ko bajenzi bayinayo kale akana ka CEO Tifa ulida ukamanyi TV erina TV y'abajenzi NBS Plus agreed so nono omwana gwabadde atekawo Tifa bamulaba bambona aina mu segment ye kambala bulungi ni youth program ya Youth Voice every Saturday Youth Voice chali yes mwenye yakuba Humphrey that was Humphrey nomara yesimba Victoria Bagaya then ne Clay Clay was no mwala muddugavu kalabikana bulungi nnyo that girl Bettina Tiana Bettina Tiana that was the click Bettina wasn't TV Bettina ebyo mugamba bya fashion wano jojuzi Bettina oli omwala Victoria ne Humphrey that was the group bonto na bala all took over later okay kale katuyongereyo olazi not take no tuina wenjagala tuogere nti neyo space y'abantu eya youth shows ezo nayo ndabanga kati eri etali mu nnyo gundi competition bakristo kasita bagivaamu ja setting omusajjawo naye saagala musuulako tugenda is my man engeri gy'oyogedde bw'oto musajja namukkiriza oyo so saagala musuulako nnyo era asaba nnyo wakakanda otavaawo musajja mukkiriza mwagala nnyo Crystal Panda large upon yourself Crystal Panda yangambye agateeka 10 years of Crystal Panda
cricket over myaka ng'ebiri okuva bagala nnyo ebivulu lwaki abifunamu ate kati zolubera mu kintu kyotafunamu bwe tobyagala yamenya omutima nabivaako yamenya sebo byomu ku balina biggest concert mu Uganda 2019 wana nakajja okukola bye wali okola agreed I'm bad I've done it kati njagala biteeka mu church tegekaawo ba gospel artist yawo bakube cricket over eyo bana bali mu muzannyo zibale ba gospel nga bazanya buzannyo eribeera ekyaliwo eki cricket over buli banajija bajja tuwendayo najje ngenda okuma naye buli mwaka batusuubiza nti kyekisembe Paleta Arena whatever they are going to bring njagala nteekaawo band ya Miscellaneous for Christ Ministries biri bye mulaba amaveric city nga bakola bye tugenda okukola wano kati nkiza mu church gotofaayo kiwedde apostle mu Easter gye tugenda okumaliriza kuba lwaliro Easter Monday abantu babadde basanyufu naye era mulimu abatagiridde bulungi mubamu ku bataalidde bulungi Easter siraba nnyo mawulire but nali ku show ne Douglas yali ava mukono eyo nanga mwana ava mukono naye nze badde manyi okusenda obuyumba bwakomye Kampala Kampala Capital City Authority basenza abantu paka eyo yonna nadde ndi awo ngenda okulaba ekamuli basenza abantu mu Uganda basenza abantu Iganga kyali wange Alan ali Mbale nangamba Mbale yonna basenza abantu kinjaga okutegeera kino kirekawo abanna Uganda right now kubine bigenda mu maaso abasinga obungi waliwo abamu abagamba enkulaakulana katwetaaga kati bizimbe birabika bulungi Uganda etandikola birabika obulungi abalala bagamba abantu mbawadde kiddako bwe bubbi kati obugenda otandika okweyongera what's the way forward era gino ebikolebwa lwaki bikolebwa one thing government eno kyetamanyi oba kyetalina is talina planning nga wena kikunyonyola last time enkulankulana teri atajagala buli omu ajagala naye enkulankulana should not come at the cost of the livelihoods of people oshitegedde mu Luganda oyinza kateeka otyako tesobola enkulankulana tesobola kujjawo nga ne betugitegekera tebasobola beerawo we all love development abantu bano they needed to be noticed landlord agoba mu nyumba akuwa notice nakuwa time okwetegeka nemwe mukedde bukezi lunaku ne mujjawo livelihoods z'abantu ngenda kuwa ekyokulabirako African Development Bank eri mu kuwa Uganda sente oba eri mu kuwa government eno sente okukola Jinja Kampala Southern Express eyo Jinja ye Kampala bagenda gitandikako obaali bagaba sente Uganda bagamba nti buli muntu yenna with a habitant where that road is going to pass mubakwate mubazimbire nyumba 20 kilometers away from Kampala on a 50 by 100 but also most importantly abantu ababadde nga basurvivingira kangamenti ntunda kasooli ntunda ki temubajjaawo mubateeka abantu awalala nga basobola okubeerawo bwe byatuka mu parliament na parliament egamba abantu kwate kwa sente tubawe bennyini bagende bakole ki beeyiye naye oli atuwa sente ye kyali atunulira nti even when I'm bringing about development let the livelihood of younger not be disrupted asigalewo naye even ku just ku muntu asulawo n'omuntu eyeyizaawo njagala livelihood ye ereke kuba disrupted. I get my point. So obuzibu bwa wano nti yenkulankulana bw'ojoli mu kwagala okuleeta omenyewo obuyumba abantu bano how have you resettled them oba wadde nteekateeka kikusulenga awe tugenda okuwulira nga crime rate yeeyongedde yali atunda kasooli nti omuntu ajja kwekyawa nga talina kyalisa baana okitegedde omuntu ajja kwekyawa nga talina kyagenda kunyonyola school fees atuuse omuntu agenda tukana talina sente za Warland Road talina kyakulya atuuke nga talina kyakulya ate bagamba nti a hungry man is an angry man omuntu omuyala aba mukambwe report ya Ubos I was looking at certain report I think for last year yabadde laga nti ne food security mu Uganda 40% of our population is food insecure kitegeeza nti Uganda 100 bosanga 40 they are 1 meal away from starving. Yanti nyino omwana yangambye kuba badde bejerega nagamba nti gwe yagambye kyaliwe namugamba mbugoli awo tosobola mera yesalawo kyolya. Abantu abasinga we bali. Kwasalawo kyolya. Yes, abantu abasinga we bali. Kantu ake yasoko kugamba yedirisa dda namba akaniza obulamu kati nabutereza. Sirya kiriwo ndya kyenjagala.
naye dda myaka nga 8 mwende kakulu yes naye ate abantu abasinga obulamu bwe tutambuliramu si kweyagalire naye embeera weeri naye kati ng'omuntu atuuka nga ne wabadde aja ekitono omugjawo omusenda enkulankulana naye am going to tell you it's very important ebibuga byonna bye tulaba bino kankuwa ekyokulabira kulaba nga e Rwanda bw'ogenda e Rwanda bakugamba nti ekkubo nga bataddewo n'akapaani nti the next 20 years tugenda lidemolishinga batekewo kirala but they are preparing you for 20 years they will settle people in 20 years so you have the time to move and relocate yourself naye ffe wano twagala tukole ebyandisembyeyo ate bye batukola ki bituba tusoosa tutaloza mu context the nature of our people nti oba olumu ne warning ezisobola okujja ne bagamba Victor you do it so that abasigaddewo they have no and we will not have this conversation nekituufu ebibuga tubyagala bibe birungi bagenda bikoleramu ekiba abaliwo Victor Uganda mumanye nti nsinjavu kati kankubuyako oyinza okuba nti otamanyi okimanyi nga registered voters mu Uganda abalina osasula omusolo bali 5.2 million registered abali mu document mu bitabo and only of those 2.5 million pay taxes million bili kitundu of the 5.2 naye ne ku million emu ku million bili kitundu ezisasula million eja emu ye yabasalary nti bakujjako pay ebiki then abasigadde million emu bayiya mirimu gyabwe the businessmen tuli obukadde 5 tuyingira 5 Now I've told you only 5.2 are the registered taxpayers. And out of the 5.2 2.5 are the ones that are paying. And out of the 2.5, 1 million is your salary where they take pay from. Now it shows you clearly the country is poor. Twakoze embalirire ya Uganda 84 trillion. Is it 40? Either 38 or 40 is going to debt management. Nti kumbalirira ate eggwanga kuliko ezigendo vako isasule ebbanja. Obengo sigazaawa nkaaga. Chinkana half yaziri. Eryakuba ni mugamba bali mukuzimba erya Jinja Kampala. Twasaba sente emillion twewule emillion 3 ebya dola. Tukole eryakuba erya Jinja Kampala. Naye twalyewola nga tetunategeera be tulina okusetulinga. Tugenda base tulinga na sente mmeka. Bali bameka. Government sente nezifuna tena tukakusetulinga naye buli mwaka tusasulire bilioni 7. As commitment fee. Nti already twakuwola. Naye oba tonaziko soba ziko sasula commitment fee bilioni 7. Kadde bisatu ate tusasula bilioni 7. Ati commitment fee oba ko tunatuka kozesa sente wakirizana sente wazifuna. So already tuli kugenerating amagoba galyo. Kyali mugamba nti otuka noloza who is planning for this? Azabale bitu byembera wano mugwanga. Nenebuza who is in control. Ekizimbe kyo ne kikwata omuliro Senate ekyemakerere. Nenga tekiri insured. It's not insured. So fe tuvuga tugenda mu maaso oba tudda mabega. Kibuzo kyabalabi kutula. Mu budget ene mpya. President Museveni has been allocated 130 billion as donation. Ngagenda zikozesa ati. Donation kugaba anti ajana nasanga ba Victor ne mumusanyusa n'abawa. Nasanga ba bloggers bana abawogana n'abawa. Has been allocated yes 130 billions bali mukusaba mu mbalirire mpya. Alina classified mu makagi bilioni 8. You're classified. Nembuza mu makasi security. But what is classified in his home? Mu family ina abantu bameka. Ye mama Janet ne mutaba bali nga abantu 10. Apasoba bola bako. Alpha agenda yabanyi nti baliyo banji. What is classified about an expenditure in the state house that we don't need to know? Ngane state house ne White House ya America. President abera mu yesa sulira facilities zaamu zikozesa. Yes. NC bali waggulu nyapo sa. Ndimo kugamba what is vital best practice? President Museveni yali bada asobola osasula ebintu ebimu. Omanye fama making zano police okulukinga nti mulimo. Waliwo yakinnyonnyola. Ndikati okuta ababaka bano boli mu kwata buli omugole mu 315 million fenyuka. Nga no mukadde yali omwongede meluka for 228 members of parliament. Now that is 166 billion. Naye tugenda kera. Niye mulako teriddaga nabade ni Sanchez. Convoy yomukulu yatomera sister we. Yeah, ne president. Yes. Abade Mengo. Na Sanchez anaga milioni 24. Convoy yamukwatira. Convoy yamukwatira. Ngamba yamusasulideko. Nedda. Now these are real conversations I'm going to talk about as a Ugandan. Tuve mu bili arufa. Kati gokera mbo senda bano bantu.
baddewa oba the plan ki ya resettlement oba like there needs to be a plan, like we need to identify and say these people are relocating to go where. Apostle bangamba mbu state house boogera state house bagattako ne state lodges citizen siganye. Agreed. Eneda asobola okugenda obugenzi. Agreed. And I'm asking, what is the secret about his expenditure? President ayo izo banga. What is the secret about his situation? We can agree. It can be classified. Tebinyonyorwa. Naye Uganda ina 130 billion za kugaba. Kati zwache zigenda mulago. Zigonga through real things. Ate ba ino ziwa. Wachite zisasua. Gabida. Because economy yagifuura nga yakugabira. Olusi tekibera bwezi ku numbers aposo. Kuba kati webagamba nti obaje eziri wezi kyo. Kati njagala ontangazeemu kati nga ba bloggers abagenda okufuna obukadde obuwumbi obutaano nga lwaki kati tebunnafuluma nalabye Bebe Kulu ayogera ng'agamba abantu bonna batambudde n'omukulembeze abannamawulire baani akasente tekannavaayo kati ate naye ffe wano already tulaga nti sente ezo weeziri anti it's not supposed to be classified because obanga osazeewo nti oli mugenda gaba sente ba bloggers, let them organize their system, let them benefit from the structures of the government. Wateke mu structure. Wanga na wide bagama ne UNMF yoteri mu structure ya government. Naka sente kajja. That's what we are talking about. Bagambye. So kyali mugamba nti abantu bano bonoonye okulilocatinga obatwalewa. Give them a plan. Yanga go kimanyi waliyo omuntu abadde ku street oku nga kwabezezaawo family nga yakolawo ka container bwati katunda juice katunda chapati katunda Rolex biki nga family ye kwebadde nga asomesezzaako abaana okumala emyaka 15 paka makerere naye nga kati omutande mu mbeera y'okudda ku zero obulamu bwakomye. You get a point. Naye nga bakedde bukezi n'omenya ebintu, there is no notice, there is no resettlement plan. Ate si buli omuntu asobola oveni ate gavumenti ano yerabira ebintu bimu. But street vendors, tibalemesa nkulankulana. They just need to be structured. Tibabatirawo obutale. Bora tebalina bbeera mu butale. Street food vending. Actually, not only street food. Street vending does not. Ne woba ogeze mu bibuga ki. Ogende New York nga tebabaako. Je bali baba ne times. Baba ne time ne bagamba nti okuva ku ssaawa eno n'eno mujje mukole mumale mu bule. Buli wamu munsi bwe bali. I will actually tell you the contribution the contribution of street food vending in the US is 10 times bigger than that of our economy. Yes. Just street. Yes. It is over 500 billion. Wow. Akati nimukuya well street vendors wakwa tulowooza ki. Nezi McDonald's zizo nezi those are street foods. Rolex yo mu America, yes. Naye baba n'obuuma ne ku kkubo ngero omuntu amanyi nti bwe nzikiridde Kampala wemba ndi mukolera mu kibuga kati kankwekigamba ngamba nti wemba nzikiridde ku Dowington bonna ba street vendors mbasanga awo buli ayagala emmere ya rais awo bali okwo ngera kimanyikiddwa obera mu New York dokira ku Mackinnon Street. Mackinnon Street ani yagigamba kati ya Mackinnon Street. So what I'm saying is buli wamu abeeyiya mu nsi bakola ki mwebali. But it just need to be regulated. Ife twawanikirako bwe nali nkola ebintu bya chapati twawanikirako KCCA nga tugamba nti tukwate abaana ba Rolex tubateeke mu kibuga naye babe n'engeri gye bakolamu ebintu with a defined pattern of performance. Balina dustbin zaabwe bonna bali branded license. Wengenda ku katale ng'akebbunga naye sanga abaana ba Rolex 3 KCCA kyesinga okwagala yagala trading license n'abantu abo kuma buyonjo. Abaana abo njagala mbakwate ngwe bali awo 30 mbagana buli mulete emitwalo 3 oba 2 trading session abaya emitwalo 4 tugisasule collectively. Kesi wekera nga abaana banonye kasasiro bubi balina kubiranza. Oboshegede nti okubeerawo kwabwe kubenga kuli formalized. But one of the biggest problem they have is they lack safe and legal working environment. Nti mutta economy chichi kyange kibatagambe mu report empya bali mukongera nusu 2 ku mafuta. Naye gwe nakugamba just balamu border the contribution to the economy. Omwana wa Rolex akozesa amanda awataka wa mutwalo gwe mu kitundu olunaku. Waba akoze olunaku lama paka ekyo sanga 7. Awo nali kufiweringa ki? Economy yo je ngambye ina ba taxpayers only 5.2 million. So whatever they are doing is rubbish. It needs to be structured. So how do we move forward? They need to structure it. Not people and say in 90 days.
tugenda kubaawo ne kino era tusuubira nti bonna abali mu Kampala abasobola kudda mu butale tubuddemu naye ne mu Kampala mu kibuga tupetitioninzeemu ku Dowinton mwena mugenda beera ku Dowinton okutandika essaawa 7 abantu malya kyemisana oba kusaanika ssaawa 6 ku street muveeko ku ssaawa 9 ngera kirikirya ku ssaawa 9 tetukola ki tetubaagalako mukomewo ku ssaawa 1 mukole paka ssaawa 3 ssaawa 3 tetukola ki tetubaagalako nakyo ngambe nti wali planning ekisembayo ate gwanga kyetusoosa wane Uganda ensi ekyasinze okubeera ne rain enkuba mu nsi yonna. Yes, we have the most abundant rains in the world. Wano Africa we Uganda we wantu okawosola osula ekirime ne kimera nga tulina kyokoze naye katukera tyanga tuli food insecure nga 40% of the population is food insecure. Omala fuluma ko wabwere n'olaba ebintu luli nali Zanzibar naye ng'enkuba etonya naye abantu babera mu kati feyanga just temperatures zituuka 28 ne tukaaba ne Dubai babera mu 34 batuka mu 40 fonte tutukangako mu 34 wane nnyo nga tulwaizize tugera mu 30 naye abantu kati gabe kasese gulu eyo baso tukanga mu 34 naye fantu ennyo tukona tubale tukonanga 30 wane Kampala we nali Zanzibar ng'enkuba webe etonya otambula okuva wano n'okutuuka wali ku Rubisi ng'oba okaze. So abantu bali mu so ntegeeza wano wetwetagira omununuzi waffe Bobi. Of course the man himself is the solution. Bobi is the solution. Kati bano bebantu Bobi is the solution. Nega ngambada nendooze nabaddawo wabadde nzija ku machano ndooze ekintu ne mu kiwanga Museveni atufuze emyaka 45. Yes. Mu kiwanga agenda weze emyaka 5 nga tutunula ate tukole ki omanyi generations ababbye azibye kati zanga sina president lagwe nalinda byeko nine emyaka 3 toliiwo tokuze katyanga kanchikunyonyole bambi kanchikunyonyole bambi muto wange omanyi waliwo kyebayita growth waliwo kyebayita development era njagala kano kasale mbulungi okawaaba okula n'enkulaakulana waliwo kyebayita growth waliwo kyebayita ki development. Uganda has grown like any other country because there is no country that has not grown. Ozaala omwana waliwo ze bayita milestones nti omwana ku mwaka gumu tumusuubira okubanga atambula ku mwaka gumu kitundu latest abenga ayatula ebigambo ku myaka 2 abeera ddala mwana ng'akoze kiwedde gwokusatu asome wakitegedde naye yanga n'omwana alina obulemu asobola otuuka omwaka nga tayimirira naye aba akuze but what it means that this child has not developed. Obutadeveloping kitegeeza nti totuusiza milestones zoteekeddwa kutuusa nti ku mwaka gumu omwana ateekeddwa okubanga atambula naye omwana owo kituufu newankubadde akuze naaweza omwaka ogumu tatambudde asigadde ayavula. That child has grown but has not developed. So Uganda has grown. Wano president yatusanga tuli abantu million 12 katuli million 45 kituufu we've grown but have we developed? Ebizimbe tobiraba kubyatusanga nabyo zoogera zi kingdom kati kyekigamba have we developed nga wano president Museveni bwe yajja yasangawo ebyobulimi nga biri waggulu right now tokyasobola kulima ku surviving. You get my point? Twabiranga n'ente emu ng'esomesa family yonna okyasobola okukikola kati. So we've grown. Yogera ku bizimbe yogera ku nguudo ebizimbe ebyo yabikoze yogera ku masomero abikozeeko kubiyamba kya amasomero ga government ge gakyasinze performing oba nedda. Those are the things I'm telling you that Uganda has developed because teri nseta kulankulanye etakuze naye zikulankulanye. Okay, compare us with our peers Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania. Tutandikira ku East Africa ya masato munsi zino esatu kuba gwe boddayo ku kyalo yanga mama wakugamba nti bayino akulaga ba peers nti muna Joseph yafuna kino n'akola bwati. Joseph kati akola gundi ali mu comparing ne banno. So fenna kale tukuze naye fenna tukulankulanye gobwekera nowetunya Uganda eno mu East Africa ne banne baayo wetuli badde nti kati ne Rwanda yakera nge benchmarkingira Uganda kati fa bagende wabo ku benchmarkinga obulumi oba kivudde ku mu abata appreciatinga ate to appreciating ekyo kitaliiwo oshagede Rwanda kati fa benchmark yaba twabadde tuwogera uli ebintu newe ba music just waffe gwe tuwogerako abanyarwanda bagenda bajjanga wano nga basiiba wano wanne simu nga ba ready and wizo bebe simisa kati right now
ate ffe twesimisa ba ere abanyarwanda bajja wano mu kuyimba nga ffe tetugenze waabwe. We don't have so many artists coming from Uganda to go to Rwanda, but we have so many Rwandan artists coming here. Rwanda has developed. Is a clear example of a country that has actually developed. Nala baba cases here nga bavuda no bagenze Rwanda ku benchmarking at Kigali. Nenga Kampala benchmarking ile Kigali. Under normal circumstances. We've underdeveloped. Which is now okay. Okugenda because Boba tujako is. Acheze mpulira temana. Chengandi. Kati sina chibi no kugenda kuba kati Boba bagenze. So Rwanda. Mwino kuchalo ko bakobanga muna. Mwino yagule emotoka. Ate ni wewe yabasinganga mu kirasi. Buti mwebuze ku exactly kiba kibi. Aye gate kijina kuba kiti yasinganga era niwa no singa. So wano tukuze. Uganda kitufu ekuze. Okuva mu 1962 but have developed gegana makuba kitwandi badde nago. Omuntu nokera nozimba ekkuba ekira. Woli mu kuzimba wapya era nozimba akantu nga kaleni zibiri motoka etwalemu ekomyawo eno. Yogera ku highway mu mabira. Va kwekyo. Wano line ekkubo ntulano n'emirano yanga tuyingira ku kizimbe kino naye waya ezo mulabe ziyita mu bbanga. Nga bwevaayo n'egwa. N'obeera ne waya nga zikyali nga mukyayisa waya mu makubo mu bbanga. Uganda at 45 years later ng'okalakata abantu. Ng'olina one major referral hospital. Dwaliro limu bweriti. Nga nayo tosobola kujjanjabiramu bantu bo. Batubye nnyo mwana babye nnyo obulamu bwaffe. Omununuzi. Omununuzi ali omu. Omununuzi. Bad Bobi Wine. Kiwedde. Kale tubimukwase. Yekka. Oyo muwemu. Wachi kale Bobi Wine ajja kujja kale atereze ebyenjigiriza. Wakale yagambe ebira byonna bijja kunnema naye kale kantereze ebya art abantu bafuneko mu talent yaabwe. Talented banji. Atwanu buli Olympics tulina gwe tusindikayo. Naye n'okwata Ministry of Education n'ogikwata ne sports n'obiteeka wamu. Go to Rwanda my brother. Tewina na arena. CDF bali mu kikolako. Okay. Kale. Okay.